Okay, yes, reka dutangira ku munsi wa none bagenzi. Everybody knows me. My name is Remy Bossman, which you got hustle man shot with them bodies. The only fire that burns the foundation. Booyaka man. Reka dutangire sasa bimeze bite nagira ngo wumva amagambo tugiye gutangirana nagasobanira ibintu tugiye kujya tubireba noneho tubigane. Congo holdup is the biggest leak of data. Mbega ngo hari amabanga akomeye cyane yasohotse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, hari muri Repubulika. Ati n'amabanga yo ku rwego ruhambaye cyane no hantu hasohotse amabanga ajyanye n'umutungo w'abantu, abantu batunze kwa kundi banki igira gutya igatangaza kavuga ati runaka afite amafaranga agana gutya ari muri iyi banki. Niho hantu hasohotse amabanga menshi cyane. More than 3 amabanga angana na miliyoni zirenga 3,500 za financial documents zasohotse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Data that comes from a bank called BGFI. Ayo mabanga ndetse yatanzwe na banki yitwa BGFI, Banque Gabonaise France Internationale, niyo banki bayita. Ni banki yo muri Gabon ndetse no mu Faransa ariko ku rwego mpuzamahanga. Tell the world what's been happening in Congo at this one particular bank. Akabari nayo mbega banki yagaragaje ngo ni ibiki biri kubera muri Congo cyane cyane binyuze muri iyi banka. Iyi banka yagaragaje rwose ngo ni ibiki byagiye bibera muri Congo yaba uyu munsi ndetse n'iminsi yatambutse byose binyuze muri iyi banka. And at a level of detail that we've never seen before. Ndetse kandi bikaba ari ibintu byagaragaye ku rwego tutigeze tunabona ndetse bikoresheje detail tutari twegera tubona no munsi no yuno. The sort of overarching discovery was to show how the most powerful political family in the country. Ndetse ndagira ngo mwumvisha abangaba ati uko bimeze kose izi document nta kindi kintu zagaragazaga uburyo ki imiryango ikomeye y'abayobozi bo muri Congo barya amafaranga ndetse bayanyereza ku rwego ruhambaye. And its friends had sort of tooled up. Ndetse kandi si yo miryango yonyine y'abakomeye bonyine barya ayo mafaranga ndetse banyereza iyo mitungo, ahubwo n'inshuti zabo b'abantu babo b'imbere cyane. This bank to banyuza amafaranga menshi cyane muri iyi banki to themselves. Ayo mafaranga bakayohereza ndetse bakayohereza kuri konti zabo bakayabika ku buryo ki uzajya kumva ngo babaye ingagare ku rwego ruhambaye wotegeze wumva. In the leak had a lot of very interesting things to say about the way some of the Chinese mining companies that have ibyagaragaye rero muri izo dokima ni ibintu biteye rwose amatsiko wakifuje kumenya cyane cyane uburyo ki kampani zicukura amabuye y'agaciro z'Abashinwa zishyura amafaranga menshi imiryango yabo bayobozi nyine bakomeye cyane muri Repubulika. In recent years have operated in the country. Ndetse n'uburyo ki ngo muri iyi myaka itambutse bagiye bakorera muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. And in particular the relationship between them and the entourage around former President Joseph Kabila. Ndetse n'uburyo ki kugira ngo nyine zira kampani zicukura amabuye y'agaciro zo mu Bushinwa ndetse n'izindi zose mpuzamahanga ziri muri kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, abo bantu bose bafitanye ihuriro rikomeye cyane n'uwahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Joseph Kabila hari igihe cyegeze kugira akaba ari perezida wa mbere ukize ku isi. Uyu munsi baza nta uramusimbura Putin, ariko hari igihe cyageze ari we perezida wa mbere ukize ku isi ufite amafaranga menshi cyane. Buriya ngo ni ingagari nyine ababigize murabizi. Laurent Kabila was laid to rest a week after being shot. Rero mbere yuko dutangira ibi ngibi tubanze turebe kwanza Joseph Kabila aturuka ye, kuko Joseph Kabila niwe muntu mbega niwe mu actor muri cyane muri ibi bintu, niwe muntu uzwi muri ibi bintu byo kunyereza amafaranga ndetse n'umutungo ukomeye cyane wa Congo. Joseph Kabila abyarwa n'umugabo witwa Laurent Desire Kabila yarishwe ndetse by his own bodyguard, araswa na bodyguard we in one of the most bizarre of political assassinations. Akaba yarishwe mu buryo rwose mbega butangaje ndetse bw'amayobera akomeye cyane butigeze bubaho muri Afurika. By his son Joseph. Laurent Kabila akimara gupfa yaje gusimburwa n'umuhungu we witwa Joseph Kabila. By many to be under. Joseph Kabila was the president of the Democratic Republic of Congo for almost 2 decades. Hanyuma Joseph Kabila aza kuba perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo hafi ibinyacumi bibiri, ubwo ni hafi imyaka 20. He came into power in 2001. Kuko yagiye ku butegetsi 2021 ari umwana mutoya rwose mbega ufite imyaka mike. Only 29. Yari afite imyaka 29 gusa gitangira kuyobora. Had also been president who was assassinated by a trusted bodyguard
ndetse Kabila akaba seemed n'umwana rwose w'umuyobozi umunyapolitiki wari umaze kwicwa n'umwe mu barinzi be yari yizeye cyane kubera ko niba ufite bodyguard umwizeye harangiza rwose ugasanga niwe ukurangije nk'ubu ngubu Max nanjye bamureba nkavuga ni Max ubu ngubu umunsi umwe here in 1997 gutya by nkaramba kamutamo rambo yamutamo ugasanga marching a rebel army right across the vastness of Congo. hanyuma akakubwira ngo rwose ukuntu byagenze nyine kugira ngo bajye kugera ku butegetsi uyu famiye banze ye kujya yagera ku butegetsi. Laurent Desire Kabila yari afite inyeshyamba yararwanye kugeza ubwo akuyeho ubutegetsi bwa Mobutu afashijwe ndetse n'ibindi bihugu by'amahanga kugira ngo abe yakuraho ubutegetsi bwa Mobutu wari warigize umunyagitugu imyaka hafi 30 ku butegetsi. Uwo nguwo rwose mbega ngo bamukuye ku butegetsi bakimara kumukura ku butegetsi ajyaho nawe ntiyamara igihe kirekire aza kwicwa nyuma yaho yiciwe nibwo umwana we Joseph Kabila yagiyeho. Autocratic ways of Mobutu and his former patrons Rwanda and Uganda started another war, and this became what's known as Africa's World War. hanyuma nyuma yaho rwose Laurent Desire Kabila aviriyeho haje kuza kubaho intambara ikomeye cyane ndetse bita intambara ya Afurika yose kuko ibihugu byinshi bya Afurika byahuriye kiyo muri Congo birwana intambara nyine ya hatari cyane. They are doing what they call pillage. It was bloody. It was long. icyo gihe intambara yabaye mbi cyane ndetse yabaye ndende pe. Ended up dividing the country into several slices. Abantu benshi bari bafite nubwo bavuga bati iyi ntambara ishobora kurangira igihugu cya Congo kigabagijwemo ibice byinshi cyane. Different rebel groups controlling different parts. Kuko byagaragaraga ko inyeshyamba nyinshi zigenda ziyobora buri ibice byinshi cyane by'icyo gihugu. Countries allied to those different rebel groups. Kandi hakaba hari ibihugu byinshi cyane byagaragaraga ko inyeshyamba nyinshi cyane zigiye zishingikirijeho. Hakaba hari ibihugu nyine byavugaga ati yende byavugagaho ko hari inyeshyamba runaka zigenda zibishyigikira nyine icyo gihe mbere yuko Joseph Kabila afata ubutegetsi nyuma yaho se Laurent Desire Kabila apfiriye Joseph Kabila akajyaho habayeho nuko bavuga bati ariko se iki gihugu bundi kigiye kuyoborwa n'umwana muto bazagishobora wakigabanya ko hari inyeshyamba nyinshi cyane ziri kumurwanya. If we are able to reunify Congo, we will be able to do anything else. Gusa ariko nanone bakavuga bati ubwo twabashe kuba twahuza Kongo nanone ikaba igihugu kimwe ntitandukanemo birashoboka cyane ko rwose mbega twakora ibishoboka byose. Joseph Kabila actually brought that war to an end in 2003. Muri 2003 nibwo Joseph Kabila yaje kurangiza iyo ntambara irarangira. Negotiating a settlement with all the various countries that were involved. Yumvikana n'ibyo bihugu byose bivugwa ko bizari muri iyo ntambara. Soon he was eventually elected president. Nyuma yaho nibwo yaje kuza kugira gutya aratorwa mu buyobozi. In 2006. 2006 aratorwa amatora araba abo muyobozi. And he took over a country igihugu aragifata kumara kugifata. That is one of the richest countries in the world. Igihugu cya mbere kiri mu bikize cyane ku bijyanye n'amabuye y'agaciro kuko kiri mu bihugu bya mbere bifite amabuye y'agaciro ku isi. In terms of natural resources. bijyanye n'umutungo kamere Congo iri mu bihugu bya mbere bifite umutungo kamere ku rwego rwo hejuru. Its population is one of the poorest. Ariko bakavuga bati its population is one of the poorest. Mu baturage none iyo tujye mu baturage Congo iri mu bihugu bya mbere ku isi bifite abaturage bakennye pe. Joseph Kabila was looking to rebuild the country. Joseph Kabila rero yagiye w'icyo gihe abantu bose bamwitezeho kuvuga bati agiye gushyira igihugu ku murongo igihugu cyubake ibintu bigende neza kabisa gitera imbere bien. The economy. And he needed cash. Icyo gihe byabaye ariko igihugu kiri mu bukene kandi Kabila yarakeneye amafaranga kugira ngo baje kubaka igihugu. Tried to open up Congo's vast and world-class reserves. Hanyuma yagerageje kuba yafungura ibigega n'imitungo ikomeye ya Congo. Copper, cobalt, afungura ibijyanye n'amabuye y'agaciro cyane cyane copper, cobalt, zahabu. Ayifungurira rwose ibyo birombe byose abifungurira abashoramari mpuzamahanga. At the beginning, there were plenty of Western companies who showed. Bwa mbere na mbere agitangira kuvuga ati rero abashoramari nyamuneka muze mwigaragaze ibihugu byinshi cyane mu burengerazuba bw'isi biri tayari babirekereje nibyo byabaye bya mbere kuza ati nyamuneka twereke saho duhera ducukura musaza. Interests in investing in and developing these assets. Nibo bantu bambere babanje kugaragaza umuhate ndetse n'ubushake bwo kugaragaza ko bashaka kuba barajya kwayo mafaranga ndetse no kuba bashora imari muri Congo. For time their interest has dwindled.
And gusa they've none mbega bakibaza akavuga ati se nta kuntu burya kine none mbega izi nyungu zacu turi kuza gushaka aya ngaha zishobora kuba zahura n'ibibazo departed partly because of the unpredictability of Congolese politics. hanyuma cyane cyane byaturwaga nuko bavuga bati nta muntu wakishingikiriza kuri politiki ya Kongo ushobora kugera gutyo ugasanga anytime baraguhindutse Partly because of the reputation for corruption in Congo. cyane cyane ariko nanone bakabitekereza gutyo kubera ko bari bazi ko muri Kongo ni igihugu cyabaswe na ruswa pe. But this isn't to say that there are not major Western companies there. ariko ibyo ngibyo si bisobanuye ko nyine imiryango companies zikomeye cyane z'abanyaburayi zitari hariya muri Kongo ko ziriyo ndetse ku rwego rwo hejuru cyane. The biggest producer of cobalt, it may well Kongo akaba ari igihugu kiri mu bya mbere bikomeye cyane mu producing cobalt. The biggest producer of copper is Glencore, which is ndetse akaba ari n'igihugu gikomeye cyane mu guproducing copper cuivre niko bayita mu gifaransa. headquartered in Switzerland. But however, in recent years, the trajectory has been more and more Chinese companies coming in. hanyuma ibyo bihugu by'abanyaburayi byaragiye bigerageza kuba byatsindira ibyo birombe byose bya Kongo mu masoko gucukura n'ibiki, ariko mu minsi itambutse muri iyi myaka ya vuba biragaragara ko kampani z'Abashinwa arizo zagiye noneho zigaragaza ko ziri gucukura mbega zikorana na leta ya Kongo mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'iterambere ry'ibikorwa remezo. Congo has a very, very significant mining industry. Kongo ifite ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bwakabaye buteye imbere ndetse ku rwego rwo hejuru, ariko nanone bitewe n'uburyo ki ababishaka baba ari benshi. Africa's biggest producer of copper. Kuko Kongo nicyo gihugu cya mbere muri Afurika giproducing copper gikwivre. It's by far the world's biggest producer of cobalt. akaba ari nacyo gihugu gifite ibuye ry'agaciro ryitwa cobalt. Cobalt ni ibuye ry'agaciro rikorwamo ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, za bateri, ibintu byinshi cyane. And say the last 10 to 15 years, Chinese companies mu making the myaka run irenga 10 cyangwa 15 biragaragara ko kampani z'abanyaburayi inyinshi zagiye zifunga imiryango zisimburwa n'Abashinwa. piling in with investments. Abashinwa bagiye bagerageza muri iyo myaka 10 bagiye aribo bazana ishoramari ndetse bashora imari muri ubwo bucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Kongo. Ndagira ngo iki kibazo tugihere mu mizi kuko ni ibintu So they've gone from a pretty bit part player. hanyuma urumva Abashinwa bwageze gutya buva abanyaburayi nako ntago bari big players nyine, ntago aribo banini cyane mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro hariya, nubwo nabo bahafite inyungu zikomeye cyane, ariko Abashinwa nibo bafite kampani nyinshi cyane zicukura amabuye y'agaciro muri Kongo. To the largest producers of both metals in Congo. hanyuma The deal that really turbocharged the involvement of Chinese mining companies ikintu rero cyaje kuza kuba ni uburyo nyine iyi banki yasohoye files zigaragaza uruhare rw'Abashinwa cyane cyane muri ibyo bijyanye n'amabuye in the y'agaciro. Congolese mining sector happened in 2008. bakagaragaza uburyo ibintu byatangiye sasa kuzamo maguyi ndetse n'ubusambo n'ubujura guhera mu mwaka wa 2009. And according to this deal, Chinese companies would build $3 billion of infrastructure. kuko hari deal yari yabanje kubanga, iyo deal ibanza kuba bavuga ko Ubushinwa bugiye kubakira ibikorwa remezo igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikanashora miliyari zirenga 30 mu bijyanye n'amabuye y'agaciro in a huge copper cobalt mining project ndetse bakibanda cyane cyane mu bucukuzi bwa copper ndetse na cuivre muri Kongo called Seka Mines. ndetse iyo company yari yariswe Seka Mines. Iyo company yandika ahantu kuko tuzayiganira muri iyi episode tujye gusura kuko iyi ni episode ya mbere tugiye kuba tuganiraho. Ejo tuzazana n'indi episode mbasobanurira 5 kwa 5. And it would be profits generated by sales of copper and cobalt from Seka Mines that would pay back both investments in the infrastructure and in the mine itself. Diru sasa mvu kuntu yari imeze. Diru yari imeze gutya, Abashinwa bari bamvikanye na Kongo bavuga ati twe turazana turashinga company yitwa Seka Mines. Iyi Seka Mines niyo izajya yishyura investment ibyo kubaka ibikorwa remezo. Twe company yacu nta kibazo izajya yishyura buri kimwe cyose kigomba gukorerwa aha ngaho uko byagenda kose. Amafaranga azajya ava kuri iyi Seka Mines, buri muntu wese yishyurwe mu buryo bwiza kandi bwumvikanweho. Seka Mines is the mining component of what was known
at one point as the deal of the century. Basically hanyuma trading sekamines ikaba ari diru y'ikinyejana muri Afurika bitewe n'uburyo ki iyi diru abashinwa bari bayikoranye na Congo ngo ni diru barebye uburyo ki ya imeze ubwo turaza kuyijyamo neza cyane twitonze iyi diru ngo ni diru y'ikinyejana muri Afurika Congo's minerals, copper and cobalt for cyane ku bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Congo cyane by'umwihariko copper ndetse na cobalt $3 billion worth of infrastructure projects. kuko urumva batangiye bavuga bati tugiye kubanza guhera ku cyiciro cya mbere cy'ibikorwa remezo turi bubakire babubakira ibikorwa remezo bihagaze miliyari 3.5 z'amadolari y'Amerika Desperate need after years of kuko war. Congo yari imaze igihe kinini cyane ni mu ntambara yari ikeneye ibikorwa remezo imihanda amavuriro ibintu byinshi cyane nyine by'ibikorwa remezo miliyari 3.5 z'amadolari ziratangwa n'abashinwa kugira ngo zitangire nyine for schools and hospitals. bari bakeneye amashuri bakeneye ibiraro bakeneye amavuriro bakeneye nyine ibikorwa by'iremezo bimwe by'ibanze n'imihanda yo kujya nyine mari cishwamo. Chinese started to provide that. hanyuma abashinwa nk'uko bisanzwe iteka batangiye kububakira ibyo byose barabyubaka nk'uko diri The Kominis mine, or more accurately, mines are located just outside Kolwezi. hanyuma cyane ariko ibirombe bari bavuganye nabo byari ibirombe byegereye mu gace kitwa Kolwezi, Which is a major mining hub in southeastern Congo. kuko ni ahantu hafi cyane ni mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Congo, aho ibyo birombe biherereye muri Kolwezi. And I've visited the mine several times. katubwira ngo we yasuye ibyo birombe igihe kitari kimwe rwose ngo yarazengurutse. It is world class. Ni ibirombe byo ku rwego rwo hejuru, they are world class, Massive. ni binini cyane, they are massive. You see trucks that are the size of a house. ugera gutyo ukabona ngo ni imodoka ziba zitwara amabuye y'agaciro, ziba ari imodoka nini cyane zingana n'inzu, they are trucks in the size of a house, Sometimes hundreds of trucks. sometimes 100 of trucks. rimwe na rimwe usanga ari amakamyo agera nko ku 100 Just in a row of procession coming up and down the switchbacks of akaba ari amakamyo ngo azamuka amanuka anyuranamo abisikana, ngo ni ahantu haba hagenda amakamyo byo ku rwego rwo hejuru yuzuye amabuye y'agaciro amaze gucukurwa ndetse ajyanwa n'abashinwa. the mine to get the ore out of the mine, and then it goes to a massive hanyuma ayo mabuye y'agaciro agahita akomeza akajya ahandi, aho handi rero ajya naho ndagira ngo dukomeze turebe bagenzi kurikira processing plant watubwira akakomeza tubwira ngo none iyo bivuye aho ngaho aho bari kubicukura mu makamyo manini cyane bihita bijyanwa none gutunganwa bigatunganirizwa none ahantu naho ho ku rwego rw'isi kabisa, ahantu hari world class ho ku rwego rwo hejuru, again world class, that produces hanyuma copper cathodes and cobalt, which then gets shipped to China, barangiza noneho bamaze kubitunganya ku buryo wenda busanzwe bakaba babyohereza mu Bushinwa, turned into pipes and bakajya babikora noneho mbigamo amatiyo ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane buriya bikorwa wiring and car batteries, bagakora amabateri y'imodoka, bagakora amasinga and all the things that are so important for the green revolution. ndetse n'ibindi bintu byose by'ingirakamaro cyane muri iri terambere turi kubona. There has always been a quite considerable lack of transparency around the muri ibyo byose rero iteka ryose abantu benshi bajyaga bibazanga, ariko ibi bintu koko bikorwa mu mucyo cyari ikibazo abantu duhora twibaza ati se abashinwa kuba bari gucukura amabuye y'agaciro koko bari hariya, abashinwa investment bari gushyira muri Congo kuko ibi bintu byose byaranyuze mu mucyo. Sika Mines project. ese iyi Sika Mine project koko yaba iri mu mucyo? ni ikibazo abantu bibaza. So the infrastructure projects that ndetse n'ikindi abantu bibazaga ese iyi proje nanone mbega amaproje abashinwa bagenda bakora hirya no hino by'umwihariko muri Afurika cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, bakibaza ati se aya maproje mbega yijyanye no kubaka ibikorwa remezo yabanyura mu mucyo? Sika Mines is paying for, hanyuma Sika Mines se ko yishyura ibizi proje cyane muri Congo, ibintu byaba binyuze mu mucyo, bakakomeza abantu bakibaza gutya ariko bakabura igisubizo. Sika Mines' profits are more or less tax free. abantu bose bakibaza bati yenda bashobora kumva ati Sika Mines ishobora kuba iby'icyenda kubera ko ari tax free, yenda itishyura imisoro n'amahoro, nyine bavuga bati nta kibazo irimo irakora ibintu byiza, yenda imisoro reka tuyisonere until the debts are all paid off. hanyuma yenda bakazavuga bati amadeni yose namara kwishyurwa nta kibazo zasigara hano. There is a lot of irritation and concern within the Congo
hari byinshi cyane abantu benshi biga bibaza muri Congo that this huge mining project cyane kuri iyi proje nini cyane y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ikorwa na Sekaminzi is not really producing any benefit for Congo. Ikigaragara nuko nyuma yo gusoma izi dokima zose uko zingana miliyoni 3,500 twaje gusanga ko ubwo nta nyungu n'imwe Sekaminzi zigeze zigirira abanyekongo in terms of tax revenue, cyane mu kwinjiza imisoro, royalty revenue. So the leak was obtained by a French anti-corruption organization. Hanyuma ibi byaje kubonwa n'umuryango urwanya ruswa w'Abafaransa nibo babonye izi dokima zose zavuye muri iyi banke Gabonaise France Internationale niyo banke yitwa BGFI, called the Platform to Protect Whistleblowers in Africa. Hanyuma bakaba babinyujije muri gahunda bagira yitwa kurinda abamenyi b'amabanga whistleblowers muri Afrika. Abamenyi b'amabanga muri Afrika hari umuryango w'Abafaransa ngo ushinzwe kubarinda. Abafaransa bakate. And the French investigative news website Mediapart. Hanyuma ni ikinyamakuru cyane mbega gisohoka mezo nkuru cyitwa Mediapart. And then it was shared with Bloomberg. Noneho baza natwe kubituganiriza nyine kugira ngo tubyumve neza tuze kumenya buryo kibimeze binyura ndetse na and with a number of other media outlets ndetse n'ibindi binyamakuru byinshi cyane bega byagiye NGOs throughout the world n'izindi miryango yose itegamiye kuri leta ku leta y'ibihugu hirya no hino iharanira uburenganzira bwa muntu over many months. We can't disclose the source of these documents. Gusa nitwababwira ngo ninde muntu watanze aya makuru niko tubwira yarakubwira he can't disclose the source of these documents. Ntago yatangaza ngo ninde wamuhaye izo documents. Bambisubiyemo kugira ngo mutumva kari ibi. Because it's just not safe. Kuko rwose ntabwo ubuzima bwe bwaba buri mu mutekano because his life will not be safe. In the leak there were all kinds of threads that we could pull. Hano muri izi documents ngo zasohotse hari byinshi cyane twagaragaza. One was that the bank at the heart of this project imwe muri ibyo ngibyo twakabaye tugaragaza ni banke ibikurikirana ibyo byose kugira ngo amafaranga anyerezwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, which is called BGFI. Iyo banke yitwa BGFI. It's a Gabonese bank. Ni banke yo muri Gabon. And it's a Pan-African bank. Ndetse ni banke iri mu bihugu byinshi bya Afrika. That has branches all over Africa. Izenguruka hirya no hino muri Afrika, is a Pan-African bank. But also ni banke y'Abanyafurika ndetse izenguruka hirya no hino mu bihugu bya Afrika. Ndetse ifite n'ishami mu Bufaransa nyine kuko urumva harimo n'ijambo France byajyamo gutyo gusa just like that. No, impossible. It often partners with local elites. Cyane ikorwa ifatanya ni banki za igafatanya n'ibigo by'imari byo mu bihugu runaka igiye gukoreramo kuko iba muri Gabon, iba muri Cameroon, muri Equatorial Guinea, muri Cote d'Ivoire no muri Congo. In the countries where it operates. Ubwo no muri France nyine iragenda igakorana n'ibigo by'imari byo mu bihugu ikoreramo. And in the case of Congo. Muri Congo ariko by'umwihariko. A sister of the president. Mushiki wa Perezida Joseph Kabila, who took a minority stake in the bank. Niwe ufite icyo bita uburenganzira bukomeye cyane muri iyo banki. The amazing thing is that ikintu gitangaje, the sister of the president actually never paid for her 40% stake in the bank. Nuko mbega iyo banki ubwo bajyaga kuyigurisha b'imigabane mushiki wa Perezida Joseph Kabila yaravuze ngo afashemo 40%. Ikintu gitangaje dokima zigaragaza ko ayo mafaranga yagombaga kwishyura iyo migabane itegeze nayishyura. Gahumva. And one of Kabila's brothers, ndetse n'umwe mu bavandimwe ba Kabila, Francis Selemani, witwa Francis Selemani Mutware, became the bank's chief executive. Yaje kuba noneho niwe muyobozi ubundi w'iyi banki, niwe chief executive w'iyi banki BGFI ubundi bajya bavuga ko iyi banki ari ya Kabila nyine. So, right from the beginning of the existence of BGFI Bank's unit in Congo, it isn't really a stretch to call it a Kabila family company. Mbega ntabwo bitewe n'uburyo ki mbega ngo iyi banki ikora muri Congo munyanganire uburyo ki iyi banki ikora muri Congo n'uburyo ki iyi banki bayiho ntabwo bijya bigorana cyane ko iyi banki ahubwo bayita iy'umuryango wa Kabila kuko Kabila nyine afite ikintu bita mu mafaranga. Basically, over a 6-year period, this bank had acted as a conduit to funnel at least 100. Hanyuma iyi banki ni banki yagiye igaragarwaho kuba inyuzwamo amafaranga menshi cyane y'ibihugu ndetse n'abantu na companies zikomeye
zishaka guha Kabila ka bitugu kwaha ni hano bayanyuze amafaranga bamwishyura muri iyi banki ya BGFI $38 million in public funds to companies controlled by the family of the then President Joseph Kabila. hanyuma izo nanone mbega aya mafaranga nibura yishyuwe vuba ahangaha hafi aha ni miliyoni zirenga 38 z'amadolari. ayo mafaranga akaba yarishyuwe nanone kuri companies ziyobowe ndetse zifite aho zihuriye n'umuryango wa Joseph Kabila Or associates of him. cyangwa se abandi bantu bakorana nawe or associates of him. That money came from the Congolese Central Bank. Ayo mafaranga arabanza ubundi akava muri banki nkuru ya Congo. It came from Congo's state-owned mining company. Akaba yajya nanone mbega muri companies zicukura amabuye y'agaciro z'abanyekongo. And it even came za leta from the agency responsible for the upkeep of Congo's dire road network. cyangwa se nanone mbega akaba yava nanone ku bandi bantu bafite inyungu zihuse inyungu za bugufi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. The other thing it allowed us to do for the first time ikindi kintu nanone mbega cyagaragaye was show how major Chinese corporations byagaragaye nanone buryo ki were Ubushinwa giving money to companies that eventually transferred that money ari bwo butanga nanone amafaranga menshi cyane mu mafaranga yoherezwa aba transferred cyane muri iyo banki. Ubushinwa bohereza nanone amafaranga companies z'Abashinwa cyangwa se abandi bashoramari bo mu Bushinwa bohereza amafaranga menshi cyane nanone anyuze muri izo companies ajya nanone mu muryango wa Joseph Kabila. Businesses that were linked to Kabila family and cyane cyangwa nanone mbega izindi business zifite ahantu zihuriye na Joseph Kabila. associates. One of the key figures of interest in our research umwe mu bantu twagerageje gushakisha cyane cyane mu Bushinwa wishyura akayabo Joseph Kabila was a Chinese businessman named Du Wei. ni umushinwa w'umucuruzi witwa Du Wei. Du Wei acuruza amabuye y'agaciro And his company, Congo Construction Company, akaba afite company yitwa Congo Constructions Company, which held two accounts in BGFI Bank's Congolese unit. iyo company yari ifite konti ebyiri muri iyo banki yitwa BGFI Gampo Gabonese France International. iyo company y'umugabo witwa Du Wei yari ifitemo konti ebyiri. ndagira ngo amagambo. What's amazing about Congo Construction Company none ikintu gitangaje kuri iyo company yitwa Congo Construction Companies y'umushinwa witwa Du Wei is that we don't think it's constructed anything. nta kintu na kimwe yari yigera yubaka. We found nothing that they've built over almost a decade of existence in nyuma y'imyaka 10 iyi company ibayeho nta kintu na kimwe ngo yigeze yubaka. And yet ariko we found tens of millions of dollars flowing twasanze amatoni n'amatoni y'amamiliyoni yagiye aca kuri izi konti ziri muri iyi banki through their bank accounts. kandi agaca kuri za banki zanditse kuri ya company yitwa Congo Constructions Company. From major established Chinese companies through the BGFI ayo Bank. mafaranga nanone mbega akagenda ava no ku miryango kuri companies zikomeye cyane z'Abashinwa agenda yinjira kuri iyi banki. uko agenda yinjira ni nako mbega barushaho kuba babigira To businesses linked to the Kabila family. gusa izo business zishyurwaga ayo mafaranga n'uyu mushinwa Du Wei ufite iyi company idafite ikintu na kimwe yageze yubaka yishyurwaga nanone business za Kabila niho yishyurwa amafaranga niho bayohereza. And Du Wei was born in 1979. none ikintu gitangaje uyu mugabo witwa Du Wei yavutse 1978 But he was in Congo in his early 20s, ariko mu myaka ye 20 yari muri Congo already doing deals and doing projects. akaba ari umuntu ngo wakoraga amadiru ndetse n'amaproje aremereye cyane. And he actually worked for Sycamines. akaba yarakoreye na ya company twabonye hejuru yitwa Sycamines ibiga ikora buri kimwe cyose cy'Abashinwa kugira ngo hari ahantu ibintu bigende neza. imihanda nibo bayubaka, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro nibwo babukora. The mine at the heart of the China-Congo contract. akaba ari mbega idiru y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro iri hagati na hagati cyane ndetse y'umwihariko mu buryo kuri ya diru Congo yumvikanye n'Ubushinwa bakimara kuva mu ntambara. And then amazingly he switched sides. He switched to the Congolese side and started working with the office that managed igitangaje noneho rero nuko uwo mugabo Du Wei byaje kurangira atagikorera none leta y'Ubushinwa agahindura uruhande none agatangira kujya akorera leta y'u Congo China-Congo contract. agavuga ati ntago nakongera gukora leta y'Ubushinwa n'ubundi yanyohereje hano mpamaze imyaka irenga 20 na myaka hafi 30
ari muri kariya kazi nta kindi kintu akora arebye yirirwa mu madiru gusa. And soon after that, nyuma yaho he created a company with a Congolese lawyer. yaje kuza gufungura noneho kampani ashaka umwavoka w'umunyakongo. Congo Construction Company. ayita Congo Constructions Company. He was also a PhD student at the University of Wuhan. ubu nanone mbega Duwei akaba yari umuntu wize nanone mbega mashuri akaba yari nako umwavoka yazanye ni umwavoka wize PhD muri University of Wuhan murahazi naho bajya bavuga ngo hatangiriye na corona virus sibyo ra. He published a paper which was complaining about the tendency of Chinese companies to engage in what he called hanyuma yaramufasha mfata rwose bitewe n'uburyo ki mbega yabonye ari kwandika inkuru avuga uburyo ki Ubushinwa bwungukira cyane cyane muri deal zikorwa na Congo bwungukira muri deal bakorana na Congo. ni ibintu yagiye yandika nyine mu mwavoka arangije aravuga ati reka nze muzane uyu muntu atazagira gutyo cyane cyane avuga ati infrastructure projects in the developing world. So probably the and illuminating way in which Duwei hanyuma sasa uwo mwavoka yandikaga utuntu twiza cyane ku buryo Duwei yavuze ati niwe muntu ahubwo nshaka nta wundi muntu nyeneye. was in 2016 when aho ngaho imuhaye akazi nibura muri 2016 $25 million to Congo Construction Company. mbere na mbere ariko babanza babanje byabasabye ko babanza koherezaho ngo miliyoni 35 kuri iyo Congo Constructions Company. Duwei subsequently distributed most of this money among people associated with Duwei yarabanje afata amafaranga yohereza mu bandi bantu bafitanye ahantu bahuriye na leta na government. $7.5 million went yohereza miliyoni zirenga 11 to a company controlled by Kabila's sister izo miliyoni 11 azoherereza mushiki wa Kabila and Kabila's sister-in-law. ndetse ayohereza n'izindi miliyoni zirenga 10 azohereza none mbega sister-in-law azohereza muramukazi wa Kabila. 1.6 million was wired to a company in the Faroe Islands hanyuma yohereza n'izindi miliyoni zirenga 6 ahantu ku that kirwa operated a vessel which was used to transport animals. hanyuma izo miliyoni zoherejwe ku kirwa zoherejwe kampani ngo ishinzwe gutwara inyamaswa Beasts, zebras, giraffes, ndetse gushimuta inyamaswa nayo ni business y'umugabo akora kandi akayikorana none n'umuryango wa Kabila nko gushimuta ibijyanye n'impara n'imparage gushimuta giraffes. Joseph Kabila's private nature reserve just outside Kinshasa. hanyuma izo nyamaswa nyinshi cyane zijyanwa mu rugo rwa Kabila ruba ahantu hanze ya Kinshasa kuko afite ahantu hanini byahatari agira villa ye atuyemo iba muri na parike nini cyane. $1 million was sent to the director of this company. noneho umuyobozi w'iyo kampani itwara inyamaswa niwe woherejwe nawe izindi miliyoni 3 aramuga ati nawe fata kudufaranga ubukemuza petit probleme. Some of very large transactions are questionable simply because they don't seem to have a legitimate commercial justification behind them. aya mafaranga menshi cyane rero impamvu ukomeza kwibazwaho nuko nta justification afite nta gisobanuro na kimwe cyumvikana afite ku buryo ki wakohereza miliyoni 35 uzoherereje umuntu gusa kuko ayoboye kampani itwaye inyamaswa kandi already inyamaswa ugaragaza ko wazishimuse bigaragara ko azishimuta very guy. noneho umuntu ubirimo hagati byose ni uwitwa Joseph Kabila who gave Sycomines the right to akaba ariwe muntu wasinyishije ya kampani ikomeye y'Abashinwa yo gucukura amabuye y'agaciro no kubaka ibikorwa remezo byose byo muri Congo develop these very lucrative copper and cobalt permits. kuko yabahaye uburenganzira bwo gucukura copper ndetse na cobalt muri the money that was supposed to fund the infrastructure ayo mafaranga yose yakaba ya foundinga rwose ibikorwa remezo byose Congolese citizens no kuvuga ngo took away the money gone to President Kabila. ayo mafaranga yose amenshi cyane yishyirwa ni yose Kamainzi yakabaye afasha abanyekongo yakabaye mbega zamura ibikorwa remezo biratangaje cyane birababaje kubona nyine igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo mwiriya meji za Bukavu na za Goma kumanuka rwose ukagenda Tanganyika Uvira ugakomeza ukagenda Kasai Karemi nta mihanda ibayo mizima nta mihanda rwose ya mihanda uribuka avuga ati uyu ni umuhanda w'igihugu nyine gifite amabuye y'agaciro yose n'ubwo bukungu bwose ngayo mafaranga yose amenshi yishyirwaga n'iyo kampani y'Abashinwa yose yagiye mu mufuka wa Kabila. So it was so surprising biratangaje because you see the agreement is like okay kuko urebye kontara ushobora kugira ngo ni ibintu bisanzwe ntari ibintu byose ni sawa
ibintu birakomeye cyane, ahubwo mbega harimo ikibazo gikomeye cyane. Reka tuzabonane ku munsi w'ejo muri episode ya 2. Ntuzacikwe, nzaba Mari, nzakomeza gusobanurira 5 kwa 5 ndetse iki kibazo tukomeze tukinjire mu muziki, ibintu bimeze neza ndetse nuko ibintu bihagaze. We komeza ukande subscribe aho hasi, kandi subscribe niba utarayikanda, ubundi tujye dukomeza kubana. Ndacyahari.